Ana, por favor, saludemos a Georg Wurth. Él es un activista alemán sobre la noticia en Alemania. La legalización total de la marihuana. Es decir, que usted pueda tener marihuana, sembrarla, fumarla, pero no por aspectos medicinales, sino por lo que le dé la gana. ¿Qué limitación, Ana, tiene esta decisión con fuerza de ley en Alemania? ¿Tiene alguna... ¿Usted puede tener cierto número de plantas en la casa? ¿Es ilimitado? ¿Cómo va a funcionar? Good morning, Mr. Wurth. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Hello. So let's begin by asking you, at this point, this new law that is going to start working in Germany, does it have any limitations in terms of how many plants you can have at your home, how many weed possession can you have for personal use? What limitations does it have for this recreational part? Yeah, there are limitations, and it is for possession of cannabis in public, so marijuana and hashish. Up to 25 grams you can carry, completely legal, and at home you can have 50 grams legal. You can grow up to 3 plants, and on top we've got beginning of July some cannabis social clubs as we see them, for example, in Uruguay. Pues nos dice que sí hay ciertas limitaciones para la posesión recreativa de marihuana. 25 gramos se pueden tener en la calle legalmente, 50 en la casa. Nos dice que se puede cultivar hasta 3 plantas y esas son las limitaciones que hay en cuanto a los cultivos. Fumar cannabis, una de las restricciones de esta ley, que por cierto entró en vigor ayer, está prohibido en un radio de más o menos 100 metros en los puntos de entrada de las escuelas. Pero al final, ¿esto cómo se pretende controlar? There's a limitation that doesn't allow you to smoke cannabis up to 100 meters from a school entrance. How do you think they're going to be able to implement this rule? Yeah, that won't be easy, and it's not exactly 100 meters. The law says you are not allowed to consume in public in the site. If you can see the entrance of some youth places like playgrounds and schools and kindergartens and so on, when you see the entrance, you are not allowed to smoke, and that's maximum 100 meters. So that's very complicated, and it's something that the German regions will probably implement very different. When you are in Berlin or in other liberal places, probably nobody cares. And if you are in Bavaria, the more conservative areas, you will probably have the police, the men and women, trying to find out if you are 99 meters away or 101 meters. So this belongs to many things and details we criticize, and we think this is not practical. That's still too much in the thinking of prohibition and so on. And it's not the same as we do and as we care about smoking tobacco, for example. And that shouldn't be different in the approach of the states and what is allowed and what is not allowed. It should be the same, and it should be as simple as possible. So there are many things we have to criticize in this law, but still it is a big step forward. And it's something like peace declaration from the state to the people. Somebody who uses cannabis does no harm to anybody else, and so it's not right to follow them by police and put people in jail and so on. Yes. Sorry. Dice que no va a ser fácil, por supuesto. Lo que dice la ley es que si ven la entrada de un lugar donde hay niños, por ejemplo, un parque, un colegio o una guardería, pues no se les está permitido fumar. Eso está a máximo 100 metros. Eso es lo que establece la ley. Por supuesto, reconoce que es complicado implementarlo. Va a variar de región a región. Considera él que en las más liberales, en las que nadie les importa, pues no habrá esta restricción por parte de los policías
policías, pero en los lugares más conservadores, a lo mejor un policía sí puede estar pendiente de si superaron esos 100 metros máximos que se permite. Nos dice que hay cosas criticables en esta ley. Por ejemplo, se debería tratar como se trata fumar tabaco, pero pues sí reconoce que es un paso importante hacia adelante en su criterio. Nos dice que pues es una declaración de paz hacia la gente que utiliza el cannabis, porque reconocen que no le están haciendo daño a nadie y que no le da derecho a la policía de perseguir a las personas que lo consumen. Grace, hoy en la Florida nos levantamos con una noticia de que aquí en este estado también en la boleta electoral de noviembre habría una enmienda para intentar hacer lo que están haciendo ahora en Alemania, en la legalización de la parte recreativa de la marihuana. Y siempre que se habla de esto, se habla de mucho dinero que va a generar para el estado en este caso. Y yo quería preguntarle concretamente a él, en Alemania, ¿qué cantidad de dinero a través de impuestos creen ellos que le puede generar esta legalización de la marihuana? Mr. Wurth, in Florida today we woke up with the possibility that maybe in November there's going to be an amendment to have recreational marijuana legal in this state. And there's always the talk about money, how much money can come in through taxes of this marijuana. In Germany, what are the estimates in terms of how much money can this bring? Yeah, there's no money at all on cannabis taxes because we didn't regulate the market completely. For me, this is not really a legalization of cannabis. It's a far-going decriminalization of the consumers, including the possibility to grow their own and do it also together in clubs. But there is no free market, and so there is no tax on cannabis. There is a little bit economy around those clubs in future. Some people selling the lamps and other stuff to grow the plants, and they earn some money and they pay some taxes, but there won't be any tax on cannabis because there won't be any legal market for cannabis. And so we are still not the third nation in the world that legalized cannabis, and the race is still open. We have Uruguay, we have Canada, and we have some U.S. states, which are not really a nation. It's just part of a national state. So I was always wondering which country will be the third one after Canada in 2018, and there is a narrow race, including Colombia. I always thought Colombia seems to be on the road to completely regulate the market, and had a try already last year and is doing another approach this year. So Colombia has still the possibility to become the world's number 3, completely regulating the market for cannabis and getting taxes out of it. Él es Georg Wurth, es el director ejecutivo de la más grande Asociación Alemana del Cáñamo, de la marihuana, a propósito de esta noticia de última hora en Alemania. Mr. Wurth, thank you very much and have you a good afternoon. Thank you. Bye-bye. Grace, ¿qué dijo al final? Que pues no van a recaudar dinero todavía por impuestos del cannabis porque no está regulado el mercado completamente. Esto no es una legalización del cannabis en Alemania, sino una descriminalización a los consumidores que incluso se les permite cultivarlo en sus casas, pero no hay todavía libre mercado, por lo tanto no hay ganancias de impuestos todavía en Alemania. Por esto, a lo mejor en un futuro se suman a Uruguay, se suman a Canadá, que fue el último en 2018, y a ciertos estados de Estados Unidos, y piensa que a lo mejor Colombia puede ser ese tercer país en regular el mercado, porque nos dice que ha intentado el Senado colombiano, el Congreso colombiano en pasarlo el año pasado, hará otro intento este año, así que nos dice que puede ser esa posibilidad de que Colombia sea el tercer país en regular el mercado y ganar pues ciertos impuestos de ahí.